मदर्स डे। थैंक यू। मम्मी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हैं और मैं उतना ही ज़्यादा मेकअप करती हूँ। मम्मी के लेकिन पास अच्छा। एक ही मेकअप था जो उन्होंने शादी को खरीदा होगा फॉर एवर। उसको रख लेना चाहिए था, उसे विंटेज मेकअप म्यूजियम में ले लेती थी। वो अभी तक रखा हुआ था। हाँ, अभी तो हटाया है वो। मम्मी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती है और हमने आज मम्मी का मेकअप किया है। अब करा, अब क्या करूँ। अच्छा अभी भी लगता नहीं है। करेंगे। अगर मैं पकड़ के कर दूँ तो कर दूँ। अभी तो शर्म आ रही है कैमरे के सामने। और क्या, मैं कभी नहीं करती हूँ। ऐसे शर्म आती है मेकअप करने में। Hello and welcome. So for this Mother's Day, I decided to do something for my mom which she's never done before. So first let's start with the moisturizer. I'm using the Embroilysis concentrate cream and really massaging it into her skin for her to feel all pampered and all relaxed, making sure that the moisturizer seeps deep into the skin. As you work with mature skin, it is very essential to have the skin prep all ready. I'm using the Kiehl's Avocado Under Eye Cream and just dabbing it under her eyes. Though her skin is already very glowy, I'm still using the MAC Strobe Cream on the high points of her face to bring out that extra glow. I do not know why I didn't get this glowing skin from her. For the foundation, I'm using the LA Girl Pro HD foundation. Make sure that you don't use any matte foundations on mature skin, as the skin type tends to get a little dry as we age, and a matte foundation might just look more cakey and settle into lines. I would prefer a foundation which has a more satiny or a natural finish. I'm using the beauty blender and then just blending it all in and then bringing it down to the neck to match her whole foundation. We are women and we fight over age. उधर उस तरफ अब इधर के बाल दिखेंगे। अभी बाल सफेद है तो क्या करें, है सफेद। ज्यादा हो गया और झुर्रियाँ इतनी आ गई हैं चेहरे पे कि बस पूछो नहीं। तो एज के साथ क्या आती है? 50 की है। 50 की नहीं हुआ। 51। इधर देखो। क्या 60 बोल रही है क्या? पागल हुई। तो कितने की? 55 की। 55 की नहीं हो? हाँ, 30 की है। 30 या 35 बोलूंगे तेरे को भी। I used the LA Girl Pro Conceal Concealer in the shade Fawn for her contouring. I wanted to keep it very warm and very subtle, so I didn't go with a shade which is very darker than her skin tone, and then just blended it with a beauty blender. I also highlighted her under eyes and the center of her face with the same LA Girl Pro Conceal Concealer in the shade Natural, and then just blending it in with a beauty blender, also taking it on her eyelids to even tone them. Okay, so the camera didn't record the next steps, but I used the Laura Mercier loose powder to set her under eyes, used a lot of blush from Maybelline, the fresh coral one, and contoured her face with a powder contour from Benefit, the Hoola bronzer. For the eyes, I'm using the Modern Renaissance palette from Anastasia Beverly Hills. I'm using the golden ochre color all over her eyes to set the base, and then going in with a shade red ochre all over her eyelids. This just does not need to be precise as we are going to blend this ahead. Next, I'm using the color Raw Sienna and I'm blending it into the crease so that
the red ochre and this color matches and it's totally blended. Next, I'm using the LA Girl eyeliner, gel liner in the shade brown and just lining it over her lids. And we are going to smudge this with a brown eyeshadow from the same palette to make the look more softer and subtle. Try not using a liquid liner on mature skin as that can tend to form cracks and it won't be even, as you might have fine lines or wrinkles around the eye. I'm also using this golden shade on all over her eyelid to give it a little sheen, not very out there, but just to bring out a little sheen. I'm going to use a brush and spread it all across the eyelid. I also did her eyebrows off camera. I used the Wet n Wild palette to do the same. मेरी नाक पतली की Yes. आपकी नाक वैसी सुंदर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पतली करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चश्मे का जो निशान था वो दिख रहा है, किसे छुपाया? I'm using the same brush with which I applied the gel liner on the lower lashes and just lining it close to the waterline, and then using the same red ochre color on a pencil brush and then smudging it out. I'm also using the golden shade inside the inner corners and also on the brow bone to bring it out. चारा नहीं लगा रहा है मुझे। पहले मस्कारा लगा दूँ फिर देखना। रुको। Okay, so my mom has never used a mascara in her life and she really liked how it turned out. डिफरेंस दिखाओ मुझे, डिफरेंस। हाँ सही कह रही है। I'm repeating all these steps on the other eye now. Our mothers tend to not take care of themselves or do things for their own. So this time I decided to do her makeup as she's not used to seeing herself like that. It also gave us some quality time to spend together and we had a good laugh together, which otherwise with our hectic schedule is very difficult to get together and spend some time alone with each other. So now if you are at home with her or without her, do let them know how much you love them, or do something for her which you have never done before, or something that pampers her or it makes her feel special, because we rarely do that and they deserve that a lot more than what we do. From the same palette, I'm using this shade Vermeer, which is a very champagne-y color, to use it as a highlight for her. Again, something to take note, highlighting does bring out their fine lines or wrinkles or any texture out on the face. If you're working with slightly more mature skin, try to use a sheen or a cream highlighter than a powdered highlighter. Close your eyes. आँख खोल के कभी। मैंने बोला था क्लोज योर आईज। अच्छा बोला, याद ही नहीं रहा। मैं ओपन योर आईज। Close your eyes. मैं ओपन योर आईज। I'm using the lip pencil from LA Girl in the shade Terracotta. It is very important to use a lip pencil when you're working with mature skin, as the lipstick might tend to bleed as they have a lot of wrinkles and fine lines around their mouth area. I'm using this lipstick from Colourpop in the shade Money Moves and I absolutely adore this color. My mother has like really pretty lips. Always try to use a lipstick which has more satiny finish to it than something very matte, as that can again look very dry on mature lips. So this is the final look. It's not very out there because I wanted to keep it soft and subtle for someone who has never worn makeup, so that they can still feel like themselves.
What? अच्छा लग रहा My mom really liked the final look. Share this video with your mothers, and next time when you go out for weddings or parties, make sure you deck them up as well. है नेचुरल थोड़ा बस यही है अच्छा वो अच्छा लगता है क्या उससे face. चिकना चिकना चेहरा लग रहा है बिल्कुल प्लेन हो गया कोई दाग धब्बा नहीं दिख रहा शाइनिंग चेहरे पे शाइनिंग आ रही है शाइनिंग एकदम ऐसा लग रहा है Right. हाँ ब्राइट क्या बोलेंगे इसको ग्लो कर रहा है ग्लो Okay. ग्लो कर रहा है नहीं को कोई मेमोरी याद है मेरी मेकअप से रिलेटेड? हाँ। बचपन की? बचपन में एक बार बर्थडे था मैं खाना बना रही थी और फिर तुम अपने पूरा लिप्स पर लिपस्टिक और आंखों में काजल पूरा लगा के बाहर घूम रही थी पड़ोस में किसी ने देखा तो पूरी आंखों में काजल और पूरे लिप्स पर लिपस्टिक लगी हुई थी पूरे मुंह पर फिर उन्होंने आकर मुझसे बोला उन्होंने साफ किया चेहरा ठीक से किया किस साल की थी? 5 साल की? हाँ 5th बर्थडे था? 4 ईयर 4 बर्थडे था? हाँ बर्थडे पर मैं तैयारी कर रही थी बर्थडे की और तुम जाके ये मेकअप कर रही थी तो मेरे पास कोई मेकअप का सामान होता नहीं था, हाँ, बस बट lipstick। जितना भी होता था वो ही शादी के टाइम का रखा हुआ था, वही यूज़ कर रही थी। सिंदूर भी लगाया था शायद? वो तुम जब 8 ईयर या 9 ईयर की थी क्या अभी सिंदूर लगाते थे। जो मम्मी के वैनिटी बॉक्स में होगा शुरू सब से use बचपन से ही शौक है फिर मुझे मेकअप डांट करने भी का बहुत पड़ती थी मेकअप करने की। काजल तो पापा भी गुस्सा करते थे तब भी नहीं मानती थी अब कोई नहीं। काजल लगाना है शुरू में गुस्सा आता था लेकिन अब अच्छा लगता है चलो, थैंक यू।